Os festivais são espetaculares? Sim. Há coisas que odiamos nos festivais? Sim, também. E eu acabei de vir de um Barrosela espetacular e tenho aqui um vídeo acerca de festivais, que é um vídeo que está sempre a aparecer para eu ver, eu ainda não vi e quero fazer uma reação a esse vídeo e um comentário aqui na Mosher TV. Pois muito bem, eu estive no Barroselas e digo-vos, foi chef's kiss, foi espetacular, foram 4 dias dos quais eu ainda não recuperei e possivelmente nunca irei recuperar, mas sei que eu trago de lá este vinilzinho lindo de Megadeth comprado na Love Hate de Aveiro. E olha, uma grande palavra à malta do Bunker, da Bunker Store, que faz hoje 9 anos. É muito tempo. Pois é, vamos seguir aqui para a cena do vídeo. Este vídeo, não era isto. Este vídeo está sempre a aparecer para eu ver nos recomendados, porque o algoritmo sabe que não pode ser só ver pessoas de biquíni. Things at Festivals That Suck, aqui pelo Wyatt's Metal. Vou fazer um subscribe, fica a dica. E vou fazer já like às cegas e vamos ver o que é que se passa neste vídeo. Metal festivals. They are awesome. They're some of the most fun you'll ever have, but they're also brutal, exhausting, and quite frankly painful experiences that can test the very limits of what it means to be a human being living in the... Só li verdades, só ouvi verdades até agora. Vou ligar aqui as legendas a dizer que os festivais são a cena mais espetacular. Concordo. Mas testam os limites dos humanos e eu posso-vos dizer que ao fim do segundo dia num festival já estou a chamar pela minha mãe, mas há que aguentar. For centuries. Indeed, many a bright-eyed headbanger enter the festival grounds feeling like they're in absolute paradise, only for them to wake up when it's all over feeling like they've been run over by several freight trains while hammering top. Opa, ainda agora acabou o Barroselas e uma das fotos mais icónicas desta edição é de um gajo desmaiado no chão, possivelmente de êxtase, smashed against their heads. Even still, it's absolutely worth it, and you'll be laying in that crippled comatose state for a few days with a giant smile on your face when all is said and done. There's many reasons why. É verdade. O gajo diz que quando os festivais acabam, um gajo fica num estado de coma absoluto. Eu posso confirmar. Só estou bom agora. Bom. E epá, apesar de tudo, um gajo depois sente que valeu a pena, man. Yeah, concordo. But those are all covered in my other videos. Today we are going to focus on things at metal festivals that suck. Because what's the point having a YouTube channel if I'm not going to use it to complain about stuff? These are things that are all pretty universal at all festivals. They all just kind of come with the territory of putting on this type of event. So don't take it as a warning to avoid anywhere, but it's best to know what you're getting yourself into. And it's fun to complain, so let's start. É um aviso. Naturalmente trouxe tosse. É um aviso acerca do que se nos espera quando não somos um festival. Também não é para dizer que não devemos ir a um festival por causa destes motivos. A vida é assim, man. É dor e prazer. Some of that. The first thing that sucks about metal festivals is how much standing you'll be doing. You're constantly either watching bands or walking to the next stage, plus walking to your tent and back, moshing, waiting. Isto é verdade. O tempo que um gajo passa de pé num festival, seja à espera para comer, seja à espera na fila, seja à espera dos concertos, seja a ver concertos, seja a ir para a tenda, seja para viver, um gajo está muito tempo de pé. Isto faz lembrar aquele banquinho para as pessoas com mais de 30 anos, que são umas calças que tu sentas-te e sai das calças um banco. Yeah, isso sim, dá muito jeito. It's a lot of leg work, and if you're not used to being active, you're gonna get wiped out pretty quickly. So you may want to start training for a marathon before heading off to your festival. Speaking of standing, the next thing that sucks about festivals is having to wait in line for pretty much everything. Yeah. A segunda cena que custa num festival e que é uma bosta é ter de ficar numa fila para tudo, para comer, para beber, para ver concertos, às vezes para entrar, para cagar, para mijar, para respirar, também é preciso estar na fila às vezes. Get your wristband,
waiting to get into the actual festival, waiting to walk around people, waiting for food, waiting for merch, waiting for the bathrooms. Isto é no grass pop, meu, se não é, parece. Este gajo tem razão e o gajo está tão certeiro que eu acho que ele acabou de vir de um festival. If you're at one of the bigger festivals like Hellfest, it can feel like you're standing in line pretty much for the entire duration of the festival. It depends on... E é por isto que eu nunca fui a um Hellfest e só fui ao grass pop para vender, porque ele diz que basicamente parece que estás na fila durante toda a eternidade do festival. Of course, but especially at the larger festivals, plan for pretty much everything to take about 45 minutes to do. Speaking of lines, you know that really cool festival shirt you want to buy? Well, you know who else wants to purchase it? About 50,000 other metalheads who are mostly all gonna... Toda a gente quer comprar merch. Man, eu queria comprar uma t-shirt Megadeth, uma t-shirt e acho que era 40 paus. Hold up. Não. Line at the same time you want to. Festival merch lines usually take a good bit of time to get through, especially on the first day of the festival. You have bands you want to see early? Epá, eu discordo aqui um bocado. As filas para comprar merch no Resurrection não são assim tão grandes. Nos festivais em Portugal também não são assim tão grandes. No Grass Pop também não era assim tão grande. Foi o que ela disse. It can be challenging to find a good time, but if you really want the most popular items, it's best to just stick it out right away. You could be like me and wait till one of the later days when the merch lines have died down by a lot, but then you run the risk that they'll run out of all the cool shit. Speaking of money, something I haven't talked about on this channel yet is pay cards, or cash cards, or tokens, or whatever money program your festival uses. Many festivals utilize some type of pay card system that you'll use to pay for most things during the event. They say it's to make it convenient for attendees and prevents people accidentally dropping their money, which is true, but it also makes it really easy to keep ordering drinks without realizing how much you're spending. Nailed it! Basicamente os tokens servem para custar muito menos no momento de gastar. Mas a vida é assim. Um gajo ou é adulto ou não é adulto e um gajo é que tem de se orientar. Um gajo gasta demasiado dinheiro em cerveja, man. This would be a huge pain in the ass to reload these things with more of your hard-earned cash, whether it's a faulty app or having to wait for some kiosk taking time out of your busy schedule of headbanging. These things can be annoying, especially if the festival has a bad system set up. It can be nice to not have to carry your wallet and all your money around with you, but sometimes you want a damn beer and don't have the patience for a lagging app. Next thing I should mention... Isto é verdade. Às vezes as apps não funcionam como deve ser. Eu ainda não tirei isto, não sei porquê, esqueci-me, já é a minha segunda natureza. Aqui no Barroselas tu carregavas o cartão, não custava nada, man. Tu chegavas lá e dizia, é como levantar senhas, basicamente. Carregavas isto, depois na altura de pagar encostavas à máquina, diziam quanto é que era o teu saldo e estava-se bem. Portanto, há sistemas e sistemas. Festivals have a lot of people at them. And no matter how awesome and friendly most of the crowd are, unfortunately there's probably still going to be a couple assholes in them. Roubos em festivais. Do que me lembro, só me lembro de uma vez terem assaltado barracas num festival em Portugal e ter roubado merch. Isso não foi fixe. In my personal experience, it hasn't been much of a problem, but plenty of people have had things stolen from their tents before. It's never happened to me, but I have had some friends have items of theirs go missing. I wouldn't say it's a big, major problem to worry about, but it does suck when it happens. Just try to be smart with your stuff. Don't leave important or expensive things laying around. And if you want, you can get a lock for your tent too. A lot of festivals have lockers for rent as well. Really, it shouldn't happen and isn't something I'm super worried about. But at the same time, try not to leave your wallet stuffed with cash out in plain sight. That being said, I have had way more instances of people losing things and then having them lost and found later on. Now that we've segued in... Toda a gente perdeu os óculos ao carteiro uma vez na vida. E já estou mesmo a ver aqui um problema que é lindo, man. Olhem para esta tenda da direita, meu. Tão bom. Eu lembro-me de ver uma vez no fórum dos Machine Head uns gajos ingleses a dizerem que na altura de ir embora do festival simplesmente deixaram lá as tendas porque era muito mais fácil do que trazê-las depois de elas chegarem a este estado. Campground. Let's talk about the downsides of festival camping. The campground is an epic place where young, vibrant metalheads are grinding into savage beasts more like orcs than humans. That said, they're not a place for those looking to get a lovely, quiet night's rest and enjoy their beauty sleep.
Ninguém descansa no acampamento, man. Este gajo está a falar só verdades, man. Ninguém descansa no acampamento. Ou é aquele bêbado que fica até de manhã e que ninguém sabe bem quem é que foi, até o ver a dormir durante o dia todo, o dia a seguir. Ou são as pessoas a conversar até altas horas, ou é o pessoal a fazer amor, como se um gajo não soubesse que estavam ali mesmo ao lado, porque as tendas são mesmo fininhas e dá para ouvir as conversas e o ressonar e os peidos de toda a gente. One thing, you're sleeping on the ground, which already comes with its own set of issues. Add into that the sound of thousands of metal barbarians partying throughout the night, screaming, cheering, blasting music, and many other unspeakable, disgusting things we won't mention here. And if you're sleeping in a tent, you don't have much protection from, say, I don't know, a drunk Scandinavian falling on you while you sleep. No matter how tough and savage you may be. Isto faz lembrar, um amigo meu que estava a dormir na tenda e alguém caiu para cima da tenda dele, mas isso não tem nada a ver com ele ter caído de propósito. A few days of festival camping will drain just about anyone. And for you all not camping but staying at a hotel, you'll avoid all of those issues, but there's still downsides to this as well. Mainly having to wait for your shuttle. Shuttle buses, man. Eu uma vez fui acampar no camping dos pobres, no Resurrection, e depois meti-me num shuttle para o camping que ficava longe como o caraças, e mais longe ficou quando eu não saí na paragem certa. Excelente. The end of the night, after you've been running around headbanging and moshing all day, drinking in the hot sun, getting slammed into by shirtless maniacs, you're going to want to get to your bed as soon as possible. Unfortunately, you'll probably have to wait at least another 45 minutes or more between waiting for your... Man, e o tempo de espera não é o pior, man. O tempo de espera não é o pior. O pior é estar bêbado e cansado e bêbado e possivelmente alguém drogado enquanto se espera. Shuttle and getting through the traffic. Personally, this part is exhausting to me, and I'd much rather just pass out in the tent, surrounded by people yelling, sweating, and breathing fire. Velho como Whether eu, you're camping or staying in a hotel, one thing everyone has to deal with is the weather. And if you're someone like me, this can really make or break your experience. Festivals seem to enjoy being either too hot or too... O tempo, man. Falar da minha experiência. Geralmente o pessoal diz, vais para o Barroselas, vai estar a chover. Não, man. No Barroselas esteve a chover para aí 20% das vezes que eu fui lá, 30 vá. E não foi agradável, não foi agradável, mas a vida é assim. Resurrection, já esteve a chover, já me estragou o festival, pelo menos a última vez que eu fui, entre outros motivos. Grass Pop não esteve a chover, esteve uma torra desgraçada, mas em 2016 um amigo meu foi lá e diz que ficou soterrado em água, afogado em terra. Cold, depending on how it's feeling that year. When it's too hot, you'll just feel sweaty and disgusting. Not to mention smell wonderful. There often isn't much shade at these festivals. Malta que toma banho. Nice. Malta que não toma banho em festivais. Como é que vocês conseguem, man? Outra cena. Malta que não toma banho em festivais. Eu tenho uma palavra para vocês. Toalhetes. Por favor. Especially in front of the main stages. Combine that with drinking and extend that over several days. It's intense. Hydrate. Bring electrolytes. On the opposite end, when it rains, it is absolutely fucking miserable. Everything becomes more difficult to do. Walking through the dirt for 20 minutes to get to the next stage becomes 45 minutes of sledging through soaking mud while you're soaked to... Epá, este gajo tem uma experiência horrível em festivais, man. Isto é horrível. Eu ia-me embora, man. Ia-me embora para a tenda, porque... Não ia, man. Mas ia gostar bastante, meu. Point, you feel like Gollum. Some bands can be pretty epic to see live in the rain, but when you know you're going to be going back to your tent and are going to have to put up with this for another few days, it sucks. And it can suck even more if your tent breaks in the middle of the storm, or if all of your clothes and everything you brought with you gets soaked in the rain, or if you're watching a band and someone moshing in the mud next to you sends a huge chunk of it. Outra cena, quando está sol e
e há lama, ouçam, não é lama, não é água com terra, é mijo. Your face, especially if you've traveled from far away and invested a lot to get here. The rain fucking sucks. But one thing is for certain, whether it rains or burns, metal festivals are dirty places. If it rains, well, you already have a guess about that. But even if it doesn't, one thing first-timers probably won't think about is dust. If your festival is outside in a field, which it probably is, then if you've got people moshing in that field, you're gonna have dust. Yeah, man. Quando é pó, é tipo cada macaco que sai do nariz, man. É horrível, mas um gajo faz isto porque gosta. Dust storms that get everywhere. And if you're in this situation for several days, you're going to be pretty marinated in dirt by the end of it. Expect some pretty gross showers and a few days of black stuff coming out of your nose. Also, if the dust gets intense, it might get difficult to breathe at times if you're near the pit. A lot of festivals do try to water it down to help with that, but I'd recommend some type of mask or bandana to help prevent you from breathing like Darth Vader after the festival's over. Not only that, but your footwear will probably be pretty beat down. And if it rains, you'll likely end up getting mud and water in your tent, which is super fun. And since we're talking about things that... água e lama na tenda. Eu tenho sempre o hábito de rasgar as minhas tendas sem querer. Mal as compro. Há uma coisa que não entra na minha tenda, que é luz do sol. Não sei se vocês conhecem as tendas Black and Fresh, ou Fresh and Black. É a melhor invenção de sempre. Não entra calor, não entra luz, não entram mulheres. Gross and unpleasant, it's time to talk about the bathroom situation. I think most people are aware that you don't go to a metal festival seeking the most hygienic, state-of-the-art, pristine shitters. Every festival... Toda a gente sabe para cagar ou mijar. É assim que abrem as portas de cada dia, porque as casas de banho acabaram de ser limpas, man. Ou, como acontecia no Festival do Hermol, eu e o meu amigo Ricardo, nós ouvíamos as máquinas, o caminhão que ia lá limpar e levantávamos, se estivéssemos deitados há 1 minuto, há 1 hora, há 2 horas, há 3 horas, há 20 horas, ouvíamos o caminhão e era shit time. Porta potties, and if the festival is good, they'll have them regularly cleaned. But even then, an outhouse is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. The good news is that many festivals do set up actually decent to pretty nice restrooms within the festival grounds. Isto é verdade, man. Agora, recentemente, há imensos festivais em que já não é com toy-toys. É tipo casas de banho com sanitas de porcelana. Era assim no Grass Pop, era assim no Resurrection, era assim no Barroselas. Nice! Be a bit of a line, but at least you'll be able to take a shit with some dignity left. For the ladies, from what I've been told over the years, the women's restrooms are usually treated far more humanely than ours. Also, if you find a tree or a bush that's off in the corner somewhere in the campground and think it would be a lovely place to rest, you might want to make sure the ground isn't soaked in urine before you sit down there. And now that we've gotten the disgusting part out of the way, let's talk about something a bit more entertaining. If you're a party animal and a drinker, you're gonna want to go fucking crazy at festivals. Understandably so, and you definitely should. But it can be really easy to get carried away and go farther than you can handle. Every festival... Em relação aos bêbados de festivais, eu só tenho uma coisa a dizer. Tardes longas, noites curtas. E aprendi isto da pior maneira. Toda a gente apanha uma jarda em festivais. Toda a gente apanha uma jarda em festivais, seja mais cedo, seja mais tarde, mas isto acontece sempre. It'd be really easy to get carried away and go farther than you can handle. Every festival I've ever been to, I've seen metalheads passed out in random places the first day when the event is just getting started, which I'm... Toda a gente já viu um gajo completamente arrebentado num festival, mas completamente arrebentado, um gajo chega a pensar, como é que este gajo consegue? Hey, have fun all you want. But my point is that it can be really easy to get so wasted you miss a lot of what you wanted to see. For example, maybe you decide to party all night, taking shots of some mystery vodka with a bunch of random Norwegians, forgetting that you'd already paid for a fairly expensive activity the next morning, only to sleep through the entire thing. Or maybe even partying so... 2014, Resurrection. A party foi tão grande no dia que no dia a seguir a party começou tão fortemente no dia a seguir que o meu cérebro disse, não, vamos descansar um bocado, e de repente eu acordo com a Hangar 18 ou Public Enemy No. 1
e era Megadeth. E eu já ia perder Megadeth por causa do álcool. The night before that you end up sleeping through the entire last day of the festival. Also, putting yourself in that much intoxication will leave you feeling even more haggard as you drag yourself back home afterward. Unfortunately, getting too wasted isn't the only way to miss bands at metal festivals. And actually, most of the time, it's literally impossible to see every single band that's playing. Most festivals have multiple stages spaced out around the event, and the big ones will have often 2, maybe even... Yeah, man. Quantas vezes é que um gajo perde concertos de bandas porque outra banda está a tocar? Isto é horrível, mas isto aqui é um problema de primeiro mundo, man. Infelizmente isto acontece no Resurrection, acontece... Olha, onde quer que há 2 palcos, é vida, man. 3 bands playing at the same time. With around 100 bands playing over a couple of days, it just wouldn't be possible to give everyone their own time not during anyone else. This can get frustrating, as it's usually not till much closer till the event do they release the schedule, and then you discover that the 2 bands you wanted to see the most are playing at the same time. Like when Gojira and King Diamond played at the exact same time in Hellfest 2019. Gojira e King Diamond, man, vês metade de um e vês metade do outro, não é assim tão complicado, meu. Which I'm still not over. This depends on which festival you're at, and smaller ones with 2 stages probably won't have this problem, but for the bigger festivals, it's a guarantee you're gonna have to make some difficult choices. Alright, you made it. You survived. You're beat up, sunburnt, dirty, caked in mud, spent all your money, tired, hungover, have random bruises, and are tired of smelling like a dead animal. All you want right now is to get home with your own comforts. Well, hopefully it all goes smoothly, because the journey home is where things can really suck. Things like flights getting cancelled, buses breaking down, road closures and traffic accidents, train strikes, Icelandic volcanoes fucking up air traffic, especially if you came from far away and have a very long journey to get back home. Inconveniences when you're this tired and drained can be extremely stressful. True story, when a buddy of mine was leaving Metal Days one year, the bus he was on broke down and left... No último dia do festival, eu acordo o mais cedo possível e simplesmente vou em autopilot para casa, man. É assim, não sei como é que consigo, mas consigo. Of them stranded at some random gas station in Austria for around 12 hours. Once the bus was finally ready, they had to continue the rest of the journey. That shit sucks. That's not to say any of these things will definitely happen, but man, they suck when they do. But let's say everything goes smoothly. Let's say the metal gods Lemmy and Dio have blessed you with a perfect festival experience and none... A experiência perfeita de um festival envolve estas cenas todas, man. Não dá para ter um filho sem ter dores. E aqui é um bocado a mesma cena. These things I've mentioned happened to you at all. Well, that's awesome, but there is still one final thing about metal festivals that really sucks, and no matter what you do, it cannot be avoided. It's something that stays with you long after it's all over and you're back home in your normal life. And that, my friends, is post-festival depression. PFD, as it's called in the medical institution. This is a very real thing, and it describes the strange, uncomfortable... Isto é mesmo verdade, man. Antes de ouvir o que o gajo tem para dizer, tu vens de um ambiente em que tu acordas e a normalidade é ver só os teus amigos fixes, estares a ouvir bandas que tu queres ouvir, comer sem teres de cozinhar, não teres de limpar a casa porque é uma tenda, estares a beber que nem um deficiente e depois voltas para o mundo real. And that's the thing. Os festivais não são o mundo real, porque quando o show business é o mundo real, as pessoas piram também. And depressing transition from your festival life to the normal world. After only being around metalheads for several days, now you're around normal people who aren't in black band shirts and have short hair, looking at you like you're strange. You're confused as nobody around you is drunkenly screaming Slayer. Isso é verdade, man. Tu quando estás no mundo real, tu estás com uma t-shirt preta e és um metaleiro, não sei o quê, e às vezes chegas a um festival e tu és o gajo estranho. Chegas a um festival, chegas a um festival e tu, todo vestido a metaleiro, és o gajo mais normal que lá está, man. Nunca somos aquilo que somos, man.
stages you gotta plan to walk to, you're confused why McDonald's won't accept your Vakken cash card, you wake up in the middle of the night to find yourself moshing around your living room by yourself in your sleep, looking at yourself in the mirror and longing to just hear someone say those words, "Let me see your fucking horns!" Getting home after a festival, you're so grateful to have your own food and bed and comforts for a few days, but very quickly you'll be desperate to be back there and do it all again. You'll miss the freedom, the fun, the bonding, and of course the constant metal. Unfortunately, it happens to us all. There will always be a place in your heart that yearns to be back there. Post-festival depression is the secret. Epá, a cura para os festivais, para este síndrome de depressão, é ir ao próximo festival mesmo. Condition that can affect metalheads during periods of low decibels and alcohol. If you or a loved one is suffering from PFD, please buy them a ticket to the next available metal festival immediately. Metal festivals are definitely not the easiest experiences in the world, but for how many issues can and do come up, they are 100% worth it, and the good far outweighs the bad. And hopefully none of the information in this video scared you off from attending one. Não, if it did, then please watch my other videos highlighting why festivals. Bem, depois de eu ver os outros vídeos deste gajo, o que é que tu achaste? Como é que são as tuas experiências festivaleiras? Eu adoro ir a festivais, tanto que continuo a ir, apesar de já não ter costas para isso. Diz-me aí nos comentários qual é que é o teu festival preferido, qual é que é o festival que tu queres ir ver a seguir, qual é que é o teu festival de sonho. Faz like, comment e subscribe. Eu sou o ruidamosher e vocês estiveram aqui com a Mosher TV. Até à próxima. Satan.